I know time has run. I am not going to stay long. I would like to take this opportunity. A very rare one, Your Excellency and members. Invite you, Mama. Although I am older, no one don't follow them for Manasseh. Thank you. Thank you for coming. Your Excellency, sir, my Right Honorable Leader of Opposition in Parliament, members of Parliament, leaders at all levels, especially the women leaders. Ladies and gentlemen, our guests, women seated in the tents here, good afternoon. I was asked to begin this speech in English, but I feel led to begin in Uganda. Before all of you, the attention you're giving me at the moment. Manyobudde bugenze, Sarah yatusuubiza nti waliyo emmere n'esooda, obwedda n'ensunze esooda. N'akanyama. Nja kwogera bitono tusobole okwanguwa okugenda. Amannya gange, enze Kyagulanyi Barbara Ttungu. My son name is Kyagulanyi. Officially, so I thought I should let you know that my son name is Kyagulanyi. Proud to be one of the Namatas here, because I can now stand here and say I am Kyagulanyi and it is okay. Nesiimye nnyo okuba wano olwaleero ku lunaku olujaguza abakyala. Teri lunaku lwemba n'ensunza okujja kavule wano ng'olunaku lwembanyi tujja kubaako abakyala abangi. Njagala okuba nnyo mu kifo ekirimu abakyala abangi kuba tumanyi okukyamula, okujaguza, okujjanjawaza, okunyumisa. Omukolo ne gutambula ogulaba guli mu oda era mbadde mbuuza abadde aminaanya awo sijja kwogera linnya lye ne mubuuza nti naye mwali mubaddeko n'omukolo oguorganized nga guno. Njagala okutwala akaseera kano okwebaza ennyo abategesi nga ntandikira ku oyo eyaleese ekirowoozo. Simanyi oba yabadde musajja oba yabadde mukazi naye njagala okumwebaza. Ekirowoozo kino kirowoozo ky'amaanyi nnyo. Abakazi tusaanye okujjukiranga kiki kye tuli. Olwaleero tucelebratinga International Women's Day. Eyalina okucelebratingibwa nga 8 Ogwokusatu. Naye ng'abakyala nga bwe tumanyi
bwe kaba kakowekoowe oyongerako akalala, bwe baba ng'aweena hiipu oyongerako endala, bwe kaba kabina ng'oyongerako akalala. So kiri mu tteeka nti era winensiga tulina okwongeramu ennaku paka mu mwezi guweddeko. Kyekitonde kye tulifa abakyala tujanjawaza, tugaziya, tuzimbya, twongerako, era kiri mu ddembe, muli baddembe okujaguza n'enkya ne kujaguza International Men's Day nga tetwesigidde ku lunaku lumu olwa 8 March. Era saagala kino mu kirabe ng'ensobi, saagala kino mu kirabe ng'awo batubadde tuluddewo nedda, n'enkya tusobola okuba zino tenti ne tuzizzaawo ne tugamba era tucelebrating our Men's Day. Abakazi tuvudde wala, era bwe tufuna chance eyimirira ne tukwata obuzindaalo ne twogera ku nsonga, tuba twagala tugyogere paka ku ggumba. Kyova olaba nsaba bakkirizenga abakyala bafunenga ekifo n'obuzindaalo boogere ekibali ku mitima. Ndabye Saara wano ng'agamba nti ye tatera kwogera, naye Saara oyo era njagala mwenna mulabire ku Saara oyo bw'obanga weetingirira, bw'oliba ng'ofunye chance ekola ekyo ky'olowooza nti osobola okikola, kikolenga okigezeeko waakiri olema ogusooka, naye ng'okikoze ogunaddako kijja kuba beriizi. Tutandika tutya okujaguza olunaku lw'abakyala? International Women's Day yayisibwa ng'etteeka mu lukungaana olwa United Nations. Amawanga agakungaanira mu United Nations baasalawo nti olunaku luno lubeerengawo nga lwakujjukiza abakyala ki kye bali n'amaanyi ki ge balina. Ekyo kyatandikibwawo nga wamaze okubaawo okwegugunga. Abakyala abaali bakolera mu malwaliro mu makolero g'engoye mu New York nga bamaze okukaayana nti baagala equal rights era baagala kuyisibwa bulungi awo we baali bakolera. So olunaku luno olwa International Men's Day luliwo okulwanirira eddembe ly'abakyala ne equal rights z'abakyala. Njagadde nzizeeyo emabega ako tukamanye lwaki olunaku luno weeruli, era tuleme kuva ku mulamwa wadde nga mu 1996 basalawo nti buli mwaka ogujja bajja kuteekangawo eŋŋombo kye tuyita theme, abakazi basobole okubaako ne kye boogerako nga nsonga gye boogerako. Naye ensonga eyali enkulu yakulwanirira ddembe ly'abakyala. Omwaka guno era nga bwe magambye nti buli mwaka gubaako eŋŋombo, omwaka guno gwabaddeko eŋŋombo. UN yabadde in Women and Accelerate Progress. Teyawukana na ŋŋombo y'olukuŋŋaana luno olw'olwaleero. Bajjogeddeko wano eŋŋombo eyaffe ng'abakyala b'ennyumbi, naye njagala ngaziyeemuko twogere ku ŋŋombo eya UN gyasalirawo abakyala mu nsi yonna okujagulizaako omwaka guno nga ye Invest in Women, Accelerate Progress. Baani abinvestinga mu women? Bidde Julian wano ng'agamba abasajja balina bakolerera ne babawa buli kimu kye baagala. Eriyo abakyala abalowooza nti okubeera invested in kwe musajja kukwata n'akuwa ssente ate nga nakyo kituufu. Okuinvestinga in women kitandikira ku ggwe omukyala. Gwe omukyala weeyongeddeko otya akatofaali akalala. Can you invest in yourself? Sigambye kugenda wa maama lususu kugula kaziku kwerukira kungulu, naye gwe munda muli weeyongeddeko ki? Bw'ova wano n'obulamu omwezi ne tuddamu okulaba endowooza yo enaaba ekyuseemu after like 3 months, olina mw'otuula n'ogamba kaneeyongereko kano. Kitandikira eri ffe ng'abakyala nga tetunnasaba balala kutukwatirako. Ffe twekozeemu mulimu ki? Tusobole okwegondesa n'okusikiriza be twagala batusitule.
abakyala tulina okuyigayo kasikiri akantu ak'enjawulo kosobola okukola n'ofunamu kasente akako. Banaye esente etambuza ensi. It makes the world run around. Era abakazi tuli bagezi nnyo okumanya tuli bagezi ne sayansi egamba nti ffe obwongo sayidi zombi tuzikozesa mulundi gumu ate abasajja bakozesako sayidi emu eyo obwongo. Bw'aba akola ekintu aba akola ekyo, they do not multitask kubanga Katonda ekyo teyakibawa. Naye abakyala we can multitask. Kyova olaba omukazi abeera aweesa omwana ng'eno asiika bumonde wali ayogera ne kasitoma ng'ate ne ku ssimu aliko ne gwakola naye olugambo. Kati amaanyi ago n'obwo obutonde Katonda bwe yatuwa tubukozeseza tutya okweyongerako. Invest in yourself before you inspire others to invest in you. Mwe okujja ne mbeera mu lukuŋŋaana luno olwaleero, you have invested yourself and leave yourself alone. Choosing to come here, mwe okusalawo okujja wano olwaleero mumaze okwessaamu kubanga bino ebigambo okubiwulira abamu babisasulira. Naye mwokusitula ne mujja ne mubeera wano mweinvestinzeemu. Kati mba challenginga ng'abakyala, buli mukyala ali wano olwaleero funa peni n'olupapula weeweeko ku puroguramu gambe nti mu wiiki eno njagala mbeere nga nkoze kino, kikwongereko gwe ng'omuntu. Bw'onooba okomyewo nga tuzzeemu okulaba tugambe nno gundi yakula mu ndowooza asaanye okusitulibwa. Tutegeera ddala banaye munsonyiwa okwagala obbabuulirira, naye obwedda aboogera mpulira bagamba abakazi tulina maanyi, abakazi tusobola okukola buli kimu. Ye tukisobola, naye tutuula ne tufumiitiriza ne tulaba kiki ennyo kye tuyinza okukola okweyongerako tusobole okubeerera ddala b'amaanyi. Bw'atamanyi weeyongerako otya? Noonyayo ekintu kimu weekyalengi okiteekeko omwoyo. Bw'onoomalira wiiki oba omwezi ojja kudda oŋŋambe nti kyensobola okuteekako omwoyo nsobola okukikola ate n'ekiggusa. Njagala okwebaza abakyala ku mitendera egy'enjawulo wano abaliwo. Tulinawo abakubi b'ebifaananyi abakyala babiri, Swabra ne munno Lusemberekawo mu maaso. Swabra ne munno bano abakyala bano ababiri sikiwa nti mumanyi omulimu ogw'amaanyi gwe bakola eri struggle yaffe. Bano njagala nfuneyoko abakyala babiri nga mukola mu katale nga toolwaleero mutwegaseeko nga mukulembera mu butale. Abakyala babiri kusembere. Abakyala babiri nga mukola mu katale. Mwenna abakola mu enjiriya n'emiyembe mu butale gye mukolera. Kino kitegeeza nti tulina ba ambasada abatuukirira abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Nti bano boolaba batuula mu kifo kimu, abantu ne bajja we bali ne boogera nabo. Abantu abatali wansi wa 200 buli omu ku ono kubanga abali wa asisinkana abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Singa bateekako omwoyo okubunyisa enjiri y'EPUP, eriyo omulala ayinza okuyimirira eyo n'agamba akola omulimu mubasinga. Nsabayo bamemba ba paliyamenti babiri abakyala.
wano ninawo nankiikirire wange era nga mulinamu essuubi ly'amaanyi nyo buli lwayimirira ku paliamenti awo ku fuloni tegamye okutu kubanga byayogera biba binkiikirira ng'omuntu. Bano bamemba ba paliamenti bwe bayimirira ku fulo namuvinga motion neeyitamu abamaze okutusalirawo ffenna era NUP etambikira ku abo bye babasazeewo. Njagala nga waliyo omukyala w'omukulembeze nga ye talina kifo mu kifo kino, nga ye okugwa bakugolola ssaati nampale ya bbaawe nakumulinda lwe bamuyita bbaawe bamusibye. Kati banno leero kuba amabeere mu byoto bagamba mujja kusumula free all political prisoners. Bano bwe balidinga campaign ate nze sirina wenjogerera kubanga ye front yaabwe bakyala. Njagala buli omu n'ekifo kyalimu amanye nti olina obuvunaanyizibwa obwenkanankana ne bwa munno. Oba okolera mu butusi, oba okolera mu kopolo, oba okolera mu galubindi, oba okolera mu suuti ne ttaayi, bakyala bannange ffenna tuli kumulakwa gumu ate gwe gwaki gwe gw'okununula eggwanga lino neyansiza banyabo ne wetutuula. Mbayise wano ffenna tumanye nti tulina amaanyi, buli omu n'ekifo kyalimu alina amaanyi n'obusobozi obuggusa ensonga. Ate amaanyi ge mulina genkanankana kubanga omu tajja kukola kya munne. Nabadde nina okwemulugunya ennaku zino n'agamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusendeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja bwe mala nensirika nzekka ne neebuulira ne neekansolinga neŋŋamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula bwe baba obwa sipiika wa paliamenti yasooka okukununula byakomunulwegenaaa bwe batuuziza ku mulyango nti tebafulumya kino yasooka okubayita nti nsimuzonze nina mujje kasita mumpayo ke mumpadde. Bwe wabaawo ensonga eyamba bakyala banne yasooka okugiggalira. Kati tukaabira ki tusabira kyobukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe oba nga tetusobola kuyimirira waabo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi batya nga ffe babbi abasooka. Okuva edda nedda abakazi lwatunganga ensawo z'abasajja era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga, naye abakazi ennaku zino tusaba busazi nsawo esente ziyitemu. Awaka tetuyambye, ku mirimu tetuyamba, ne bwe bawadde okuteeseza eggwanga. Asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwewo. Twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo? Bakyala bannange twatuukawo ddi awo? Abakyala twabeeranga n'abakyala be twalabirangako edda. Nze nalabiranga ku bakyala nga Miriam Matembe, nga Winnie Byanyima, Michelle Obama we yajja nga buli bwayasama mba ntunula bweti kubanga ye role model wange. Naye ennaku zino nange simanyi awi role model enough abakyala abakulembeze abaana bato be balabirako, awi reasonable role models? Do we qualify to be called role models? How are we going to inspire the young generation if we are not admirable?
sijja kubabuulira bye mwagala okuwulira leero. Munansonyiwa buli omu addeeka afumiitirize yeebuulirire kubanga mwenna mubuno obutebe bwe mutuddewo buli omu kummwe lw'olumodo w'omuntu gw'omanyi ne gw'otamanyi. Beera ekyokulabirako ekyegombesa. Njagala kumaliriza nga mpa amaanyi abakulembeze bonna mu mitendera gyabwe nga bwe mbayise wano kubanga buli omu wabeera abamukulembeze mu kyekifo. Mugezeeko nnyo okukwata ku mikono gy'abawala abato. Abawala ababeegomba bwe baba batuukiridde temwefuula bize. Bw'obanga olina obusobozi bw'olina ky'osobola okuyigiriza abawala bali mu kitundu ky'olimu kibayigirize kubanga enkya si kwagenda okubaawo be bagenda okubaawo. Abalina obusobozi mutuukirire abaana ab'obuwala abagezi kuba eggwanga lino lyetaaga abawala abagezi. Mubayambe mu ngeri yonna gye musobola. Akasembayo abakyala buli omu agende okutandika n'olwaleero abakakapya ke yeeyongerako lwe tunadda nga tumanyi tuli of value tujja kutandika kukaayamira okuweebwa ebyo ebisinga ku ekyo kye tulina olwaleero. Njagala kubyogera mu luzungu lino era tayimukipa wa wano yamusanyusa embereko wali nja byogera mu luzungu then nkole omulimu omulala gwe baŋŋambye okukola wano. It is my utmost pleasure to be here with you today. There is no better place I could be in other than this place. I am grateful to everyone that organized this event and specifically the people who invited me because I benefit from this gathering more than any of you does. Briefly, I will speak about the origin of International Women's Day and this whole celebration that happens on 8th March. The celebration began way back when women were fighting for equal rights and for better treatment at their workplaces. It started long ago in New York in about 1903, and then later in 1996, United Nations decided to formalize this day and say that women really deserve to celebrate every milestone that they overcome every single year and with a specific theme. So this year, our specific theme is invest in women, accelerate growth. Accelerate progress. Sorry, invest in women, accelerate progress. To accelerate progress, you cannot leave women behind because whether you like it or not, we are part of the equation and you cannot ignore us. My first challenge goes to every woman who is here, and it is about adding value to self. Are we determined to elevate ourselves before we invite anybody else to help us get elevated? Are we doing enough to challenge ourselves to do better? It looks like we enjoy talking as the victims. We enjoy being treated as the victims. We enjoy to stay just wherever we are because we are not putting in any effort. I want to challenge every woman who is here today to think about themselves, challenge themselves to do something that is extra from what they do every day. I will conclude briefly, and my conclusion goes to all the women in high positions. If you have been given an opportunity to lead this country, wherever you are, we beg of you to please represent us well.
those who speak for us, those who legislate for us, those who stand in places like I am standing right now and speak to us, please represent us well, because you know that you are the role models of this country and the younger generation of girls is looking up to you. My challenge goes to the top leaders. It is such a big shame that we are having a humiliation. The Baganda said, we have women who are practicing an unbelievable, extraordinary thuggery, not thinking about the very unprivileged women down here. The leaders in high positions, the ministers, the prime ministers, the vice presidents, the speakers of parliament, the members of parliament, all those big people who are supposed to be legislating for us, making laws for us, and making sure that we are secure under the law, are throwing us under the bus. I am challenging you to please be the women that we expect you to be, to protect us, to speak for us, and to be the gatekeepers of whatever trickles down to where we sit. I am grateful for this opportunity to speak to you today, and if you could allow me to please Muita oluzungu mu Luganda. Mama Nchere Mugisha ngambye muyite mu Lunyankole. Sebo mukama wanje oli ku Ghetto TV. Mitu Honorable Kyagulanyi Ssentamu twashemererwa mnonga kuba niwa ebizibu. Watching Ghetto TV live. Nanisaba kokikize ntwala omugisha ogu nkweta ogambe nitwe sebo mukama wanje. Wewe mnongo wa passpedi ongeri zoba wape kisini sa chama mnongo kandi wanzizinga nakunzizinga sirumanyi. Thank you very much Madam Passpedi. Deputy President Western Uganda Madam Jolly Mugisha, Deputy President Northern Uganda Dr. Lena Zedriga, the Right Honorable Leader of our Parliamentary Front Jerry Senyonyi, together with all members of Parliament, especially the women members of Parliament, our Secretary General and the entire leadership of our Secretariat, Comrade Mugambi, our Mobilization Secretary, and the entire mobilization team, leaders at all levels, foot soldiers, the journalists, members, ladies and gentlemen, I salute you today. Today is an honorable day. Today is Women's Day, the day to celebrate our mothers, our sisters, our daughters, the most important side of humanity. All of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, they are trying as much as possible, the regime is trying to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much
for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power. We believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. And indeed, it is our thought and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because we know, and we've said it many times, that men and women are like two wings of a bird. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly. So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are mounting an idea to have women leaders from at district levels to be direct representatives in the delegates conference. I don't have so much to say to the women today other than appreciate them, and also to speak to them on my behalf and on behalf of our entire party and the struggle that we are leading, that you are such a force. The first picture that we have on our wall, the hero Thomas Sankara told us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen, you'll agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress the woman. That is how important you are. But still again, you, the women, take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in very high regard. And we don't only believe in, affirmative action in respect for women as something political. We believe in it from the depth of our hearts. And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out fudge of the women. In our government, as the National Unity Platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mong. Don't be like Nabanja. Don't be like Nanduko. Be the women that their children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of. Finally, ladies and gentlemen, I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on for these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwesimbeho muja kuangula wandi muvuganya n'abasajja. Okuluma lumamu ebigambo byange mu Luganda basebo ne bannyabo nsanyuse nnyo. Okubaana olunaku lwaliro nga tujja kuza olunaku lwa bamama baffe, bannyinaffe, bawala baffe.
tubenyumirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawa n'ekitiibwa. Mwebale ku baana bavumu na buvumu bujja kutwegatako ku nnaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe oba omuntu yenna okukkiriza mbetukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde eby'obulabe, mwebale kuba bagumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu, era ne maama Winnie Mandela yatugamba nti strike a woman, strike a rock. Bw'okuba ku mukazi abasajja osobola otukba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuza. Abakyala muli b'amaanyi nnyo, mwe musinga okubeera symbol of resistance, naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyagwira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaaya, kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala obbasaba abakyala baffe, bwe muba, era ne Fasirili yakyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna, temubeera nga bali. Ffe tukiririza mu bakyala, naye era byongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuva Museveni tetujja kulonda Faaji mbu kubanga twagala abakyala. Tetujja kubanga Museveni, tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa, era nammwe mbasaba mbeere bamulamwa, naddala mmwe ba MP, nammwe abali mu bifo by'obukulembeze. Tembeera nga Anita Mbogo, tembeera nga Nabbanja, tembeera nga Nanduti, tembeera babbi, tembeera balyake. Wabaawo okunyigiriza omukyala yenna yenna, mwongere mubeere faamu, tembeera nga Wangadya, mubeere faamu, mukigirire kye mukkiririzaamu, basebo ne bannyabo mukigire kye mukkiririzaamu, abaana bamwe basobole obbeenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange, omwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu na kuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa, naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno, mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye titubaagala nnyo, twagala mumanye titubeenyumirizaamu, naye okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mom and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption, but we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Balabye Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mom ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba. Museveni yavuddeyo n'agamba munvire kwa mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako, muzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi namba emu yaani ye Museveni, abalala just bakozi be. Ekyo kibalage wawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Bala, and he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mudi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balam, and all those
sycophants of Museveni. Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mama lebe musajja gobadde Masaka nayambala beret zaffe najja yefudde mbatogerera mbuyegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olwokuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututta, olina okutta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu kukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom, we are demanding for our freedom. Tetusabambu mutuyambo tebaganda baffe ta bana Uganda abo bewakwata bosirye ebbanga erisukka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu okukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba bwe gali gakole. Abantu mubakutte, mubasirye, temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa, mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde, n'agamba nti abatadde mu nkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye mu makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti, ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gyadiiringa nabyo. Freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo okutuweesa kitiibwa. Maliriza era nga mbakyalenjinga timuteginge ono obukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere oba oliawo bwetunaba n'obukulembeze obw'abakyala nga bungi, oba oliawo ensi eneetereeramukko kubanga mwe muli bamaama. Naye nga bwe mbagambye nti ne mu bakyala waliyo abakyamu, waliyo n'ababbi. So mutegendereze ekyo basebe ne banyabo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abampeera omukisa banyabo. I wish you a very, very, very fruitful day. For our sisters and brothers who are Muslims, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for God and my country. Mr. President, Sanyo, First Lady, Mr. President Sebo, we are proud of you. Ebigambo by'otugambye tusiima neera amazima gali nti teri ayinza kudda ku kigambo kyabeerayo bwegiri. Naye alina kyagambye nti no tetusaba abatemu. Ate ng'amazima kyetu tetusaba ne tusaba kintu kimu ky'amateeka gakole kuba tebalina musango. Si ekyo
N'olwekyo tweyanziza abazze SG tweyanziza omukulu mwami Lubyange omwami owange webale kujja Loopu webale kujja Chairman Nyanzi tusanyusa okulaba ab'ebitiibwa Munyunya tusanyusa okubalaba olunaku lw'abakyala ekijjako bakulya n'olwekyo tweyanziza. So we're going to go with anthems. Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awerekeddwa ku First Lady ssaako ne ba Vice President okuli mukyala Jole Mugisha okuva mu Western Uganda, mukyala Zedriga Mama Arena okuva mu Northern Uganda, bwe batyo nga bakeddako n'ababaka ba Parliament, Secretary General w'ekibiina kya NUP n'abalala bangi nnyo. Olunaku olwaleero babadde ku mukolo gw'abakyala era nga gukomekeddwa emisana y'olunaku olwaleero. Bwe bityo bitambudde. which is, on the other side of the river.
a violation of that law. So we are saying as lawyers that people should be arrested in accordance with the law, and it is the law that should judge someone to be released or to be jailed.